Olá, pessoal. Bem-vindos à plataforma de webinar do Embarcados. Boa tarde a todos. Estamos ao vivo para mais um webinar com conteúdo técnico para auxiliar vocês nos projetos de sistemas embarcados e hoje nós vamos falar de FPGA. Eu entrei já logo antes aqui do horário para ver se está tudo certo com meu microfone e hoje a gente tem bastante conteúdo para trazer para vocês, muitas pessoas inscritas para assistir esse webinar ao vivo aqui com a gente. Estou dando as boas-vindas para quem está assistindo o vídeo também, né, gravado, que depois a gente vai disponibilizar esse vídeo também. E gostaria de dar boa tarde, então, a todos que estão online aqui, sugerir para vocês falar de onde vocês estão falando, o nome da empresa, fazer conexões, esse espaço é de vocês também, tá bom? Então, pessoal, a gente está vindo aqui hoje com a Microchip e com a Artmar falar de FPGA, quando utilizar em seu projeto de sistemas embarcados. A gente vai falar bastante de tempo real hoje, né? Vocês vão aprender como aplicar o FPGA em seus projetos e conhecer detalhes técnicos e recursos da linha da Microchip, que era a Microsemi, né? Nesse webinar, vocês vão conhecer um pouco, né? Uma introdução geral sobre FPGA. Vocês vão também conhecer um pouco sobre a linha de FPGA da Microchip, dispositivos e ferramentas, como criar um mindset de desenvolvimento em FPGA, quais as principais aplicações de FPGA, diagramas de blocos detalhados relacionados às suas aplicações e como iniciar um desenvolvimento em FPGA com a Microchip. I'm going to introduce you now, Keith. Keith, thank you very much for your presence here. And say hello to Brazil. Hello, Brazil. This is Keith Rowe. I'm a Microchip FPGA specialist. I'm coming to you from the state of Florida, and I look forward to learning with you today. Thank you very much, Keith. O Keith, ele é um dos principais especialistas do mundo em FPGA, tá? É uma satisfação imensa recebê-lo aqui hoje, né? A gente fez esse trabalho aí com a Artmar, né, e a gente conseguiu trazer esse especialista da Microchip. A gente fez essa apresentação, e essa apresentação vai ser com legendas, tá? O Keith vai voltar aqui no final, tá? Ele tá ao vivo aqui aí no chat para responder as perguntas de vocês. Se vocês perguntarem em português, a gente passa para inglês também, tá bom? E eu gostaria de chamar agora também Rogério Nunes, que é engenheiro de aplicações da Artmar, para começar a apresentação. Gostaria que você se apresentasse, Rogério. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agora é contigo. Olá a todos. Muito obrigado pela participação, interesse. Muito obrigado, Embarcados. O tema do treinamento hoje vai ser FPGA. Quando utilizar em meu projeto, aprenda como aplicar FPGA em seus projetos e conheça os detalhes técnicos e recursos da linha da Microchip. Como foi falado, temos um especialista em FPGA da Microchip, Keith Rowe. Ele vai apresentar um portfólio de produtos de FPGA da Microchip, mostrar as ferramentas de desenvolvimento, kit de avaliação que você pode adquirir e também exemplos de aplicações. Eu vou fazer uma introdução, falar um pouco da Artmar. A Artmar é representante comercial de Microchip e de outros fabricantes. Eu trabalho, já faz 5 anos, trabalho na Artmar como engenheiro de aplicação. A Artmar tem como missão possibilitar o desenvolvimento de pessoas e organizações através de tecnologia, visão, ser um expert, um especialista na identificação dos objetivos de organização, pessoas e para assim conseguir propor a solução mais adequada para a sua necessidade. E todas essas atividades são realizadas seguindo os valores de ética, compromisso, humildade, respeito e verdade. Aqui é um breve resumo da história da Artmar. Ela foi fundada em 1962 por Arthur Habner, representando a AGE Semiconductors. Durante esse período, fabricantes foram adicionados ao nosso portfólio, outras saíram. Podemos destacar aqui, no ano de 1990, a adição da Microchip, nosso line card.
também teve a expansão para atendimento de suporte a outros países da América do Sul, que aconteceu em 2009. 2012, a adição da Kemet. 2015, a adição do fabricante de LEDs Cree. E nos próximos anos, a Microchip fez aquisição de fabricantes importantes, como a Atmel e Microsemi. E ao mais recente, 2021, a Yageo adquiriu a Kemet e também é representado por nosso portfólio da Artimar. Durante esse período, para conseguir se manter nesse mercado durante todo esse tempo, foi possível graças aos nossos pontos fortes de flexibilidade para se adaptar às mudanças do mercado, a resiliência para se manter, o foco, apesar das adversidades encontradas no mercado, e a personalização para servir cada cliente e fábrica com uma proposta de valor personalizada. O perfil da empresa Artimar é focado em criação de demanda desde 1962, 60 anos no mercado. Durante esse período, mais de 20 aquisições, temos base de clientes de 6 mil clientes ativos, mais de 100 clientes considerados foco, e temos que destacar também a nossa parceria com mais de 20 distribuidores global, local. Também temos clientes diretos também que nós oferecemos suporte. Aqui um pouco como é dividido, como é coberto o atendimento suporte aos clientes. O Brasil é todo atendido pela Artimar. Temos um escritório em São Paulo, temos gerentes de venda que atendem esses clientes, e temos gerentes de vendas em estados importantes como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Também temos um gerente de vendas em Buenos Aires, que ele fornece suporte técnico e comercial para os países da América do Sul, países que falam língua espanhola. E, atualmente, o nosso line card é representado por Microchip, Kemet, Yageo, Coicraft. Temos Kemet, Yageo, Coicraft, fabricante de passivos. Temos a Cree, fabricante de LED, e Microchip. A Artimar é um representante exclusivo na América do Sul e Central. O portfólio da Microchip é muito grande, provavelmente vocês que trabalham em projeto já realizaram desenvolvimento de produtos, já utilizaram algum produto da Microchip. Temos microcontroladores de 8 bits, 16 bits, 32 bits, temos microprocessadores, os FPGA, temos a parte de IoT, os módulos de Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, temos produtos de comunicação automotiva, industrial, CAN, LIN, RS 232.485, temos produtos de USB, Smart Hubs, Switches, Transceivers, Bridges, temos produtos de memória, temos produtos de timing, temos produtos analógicos, produtos de segurança, criptografia, temos produtos de processamento de áudio e voz, sensores. É uma linha muito completa, a Microchip também oferece ferramentas que você consegue procurar especificar um part number específico de acordo com a sua necessidade. Você também pode entrar em qualquer momento em contato com a Artimar para te auxiliar nessa procura. A Microchip também fornece kits de desenvolvimento, kits de avaliação, você pode utilizar como um design de referência, ter um melhor entendimento da funcionalidade do part number. E agora falar um pouco da Microsemi, que é o assunto do nosso treinamento de hoje. A Microsemi foi adquirida pela Microchip no ano de 2018. Ela oferece soluções de semicondutores e sistemas para os mercados de defesa e segurança aeroespacial e industrial. Ela produz circuitos integrados sinais mistos analógicos de alta performance e tolerantes à radiação, FPGA, SOCs, os circuitos integrados específicos de aplicações. Também podemos falar
dos produtos Power over Ethernet, que também foram adicionados ao nosso portfólio, soluções RF, componentes discretos. Os produtos FPGA podem ser classificados em 3 categorias: os FPGAs, só que FPGAs, os FPGA tolerantes à radiação. O Keith vai dar mais detalhes na apresentação que ele vai fazer. E o diferencial da Microsemi pode ser considerado a eficiência energética. Você pode atingir até 50% consumo, reduzir o consumo de energia. A confiabilidade é um diferencial também da Microsemi, da Microchip, e a segurança, né? Tem nível até militar. Também temos que destacar o serviço da Microchip, chamado FPGA Design Service. É um serviço que o cliente pode preencher um formulário com informações do projeto, enviar esquemático, layout, e a Microchip tem um time de engenheiros que vai revisar o seu projeto e enviar um relatório com observações, recomendações. Vai ter um feedback e é uma oportunidade para você conseguir economizar tempo de desenvolvimento e acelerar o tempo de lançamento no mercado, reduzindo riscos, otimizar custos e acelerar o seu projeto de FPGA. Aqui são alguns contatos que você pode utilizar para falar com a Artimar. Temos um serviço de suporte, né? Você pode abrir um ticket a partir de um endereço de e-mail válido, colocar a descrição da sua dúvida técnica e você vai ter um retorno, uma resposta da sua dúvida. E agora, falar um pouco do Keith, que é o apresentador do webinar de FPGA. Ele tem 25 anos de experiência, trabalhando com FPGAs e SOCs, primeiramente como designer. Nos últimos 15 anos, ele trabalhou como Field Application Engineer. Ele projetou e deu suporte a quase todos os fabricantes de FPGA. Depois de 15 anos, ano passado, ele entrou na equipe da Microchip e vai realizar a apresentação agora. Tiago, por favor, poderia dar início? Vamos nessa. Pessoal, a gente preparou aqui o vídeo do Keith com legendas para melhorar a experiência de vocês, tá bom? O Keith e o Rogério, eles vão voltar no final dessa apresentação, então, para responder as perguntas e respostas. A gente pede para vocês deixarem as perguntas no chat. A gente vai fazer um sorteio também no final de tudo, no final do webinar, tá bom? Vamos começar então a apresentação do Keith. Boa apresentação a todos. Vamos lá. Hello, and welcome to today's Microchip FPGA and SoC webinar, where we'll discuss Microchip's devices, the tools for those devices, and some typical applications. My name is Keith. I'm an FPGA and SoC specialist at Microchip, and I appreciate your time and look forward to sharing some information with you today. A quick look at our agenda. First, we're going to go over the full portfolio of our FPGA and SoC devices, and we'll spend a little bit of extra time with the latest families, the PolarFire and PolarFire SoC. After that, we'll overview the tools that are used to implement your designs. We'll spend a little bit of time to discuss the FPGA mindset, because it is and can be and should be different. We'll cover a few application block diagrams, and then I put together some resources to help you get started. Microchip's FPGA and SoC portfolio. At Microchip, it's about focus. We're focused on lowest power in a particular area. As you can see in this diagram, we have solutions for the lowest end up to the mid-level FPGAs and SoCs. We're leaving the arms race, as we call it,
where people are doing the high-end compute or the data center and storage calculations to the other guys. And we're going to provide everyone else great power, great security, and great technology with a part that should fit your needs. But this slide is a good way at looking at not so much the available market for these devices, but more so looking at the logic elements and resources on the y-axis, where you can see our super low density devices all the way up to over 500,000 logic elements in our latest PolarFire and PolarFire SoC products. The two items in the middle, Igloo 2 and SmartFusion 2, and PolarFire and PolarFire SoC, are our current flagships. Most new opportunities have a solution in this space, but they all of these products offer power efficiency, security, and reliability. This table highlights the families. As you can see, looking at the logic elements, our smallest device is only 100 logic elements, with devices going all the way up to 480,000. Some of the devices have transceivers with data rates that range from 1 to 12 gigabits, where LVDS can be supported in our smallest devices at 400 megabits, or in our newer devices at 1.6 gig that also support DDR4, LPDDR4, and others. There's varying resources of multipliers, and block RAM, and the processor options. In magenta, you'll see our hard processor options, and in black, the soft options. All the devices have a significant amount of onboard flash, and that last line there, where it says family type, really just kind of is a clue to the types of applications or fits or features that those families highlight. Very importantly, I want to note our heritage in space. FPGA has a lot of firsts in space with Microchip. We had the first FPGA screen for space back in 1992 when the products were under the name Actel, with several other firsts, with our latest being radiation hardened by design in 2015 with our RTG4. And this diagram, similar to the other, shows you density versus performance for our various radiation tolerant products. You'll see that we have flash reprogrammable devices, we have anti-fuse devices, we have rad hard by design with our RTG4, we have 28 nanometer Sonos with our latest RT PolarFire. RTG4 provides TMR'd registers. RT PolarFire provides 3 to 6x the resources and the ability to customize and TMR the registers for only those logic elements that need it. So before we get into covering PolarFire and PolarFire SoC, I want to take a moment to highlight a couple areas where we have key advantages. Low power, best security, best reliability. Low power isn't by accident. Our cells are non-volatile. As most folks know, SRAMs can operate faster, but they're leaky. So the result is that our non-volatile memory retains its state and has significantly less leakage per cell, which offsets a dynamic power that is comparable or in some cases even more. The result is lower power, oftentimes between 30 and 50% for competing SRAM FPGAs. Very simply, we have the best security. Very likely, you won't need all of the security that we offer. But if you're concerned with preventing overbuilding or cloning of your devices, you want to protect your IP, you're implementing root of trust or secure boot, you want to secure your data, or make use of our anti-tamper physical feature elements, we've got the security features that likely fit your needs. Best in class, best in density, and exceptional reliability. We have error-free SEU fabric. Therefore, there's no need to detect the configuration errors because there aren't any. No scrubbing or TMR required. This lowers your cost. Our block RAMs feature ECC, and they have built-in SEC and DED. And our system controller
offers various suspend modes for safety critical applications. So now let's talk about the newest family members, PolarFire and PolarFire SoC. There's a lot going on this slide, and I won't speak to all of it. But on the left, you'll see 3 of the primary pillars for which our devices were targeted: communications, defense and aviation, and industrial. Under each, there's a lot of sub-levels. For example, in industrial, that covers our smart embedded vision, automotive, our IoT, motor control, defense and aviation with secure applications or guidance and radar, and communications with wireline, routers, optical modules. These are key segments for which there is a lot of existing collateral, and I'll cover some of that collateral later. But on the right, this is the highlight information, our best-in-class capabilities. We have the lowest cost 10 gig SerDes. We have the smallest form factors, 11 by 11 for a 100,000 logic element device. Defense-grade security, as I mentioned, SEU immune fabric. More 3.3 volt I/O, because we know people still want it. We have hardened RISC-V CPUs that feature 64-bit multi-CPU clusters, support real-time Linux, and asymmetric multiprocessing. And our latest award, we were awarded recently the 2022 Embedded Solutions Product of the Year. This is a biggie, and we're proud to say that we beat out Versal in the process. But it's not new for PolarFire because this platform has been winning awards since its inception. But enough on that, let's talk about the parts and take a quick look at PolarFire. PolarFire is cost optimized to deliver the lowest power in these mid-range densities. And it's pretty funny that we're calling 500,000 logic elements mid-range nowadays. It features 1.6 gig LVDS IOs capable of 1.6 gig LVDS, supports DDR4. Our commercial temp actually provides 0 to 100C. We have area optimized 12.7 gig transceivers and proven security and exceptional reliability. Here's a look under the hood of PolarFire. On the top, you'll see our transceivers. Just as important as how fast they go, 12.7 gigs, is how slow they can go. That wide range is very helpful for a lot of applications. Some people need to go low, and 250 megabits is a pretty impressive low range. You'll see that we have between 4 and 24 transceiver lanes depending on the package and density of the device, and we support PCIe Express, endpoint, and root. In the middle, note that the item in dark blue, that's soft IP. What it's soft IP and protocols that this device was targeted towards that we have the infrastructure for. So it's everything from video processing to DDR interfacing to Ethernet interfacing and transport. You'll see that we have multiply and accumulates, the DSP resources, multiple sizes of block RAM, embedded PLLs and DLLs, and worth note, completely functional onboard oscillators that can remove the need for off-board oscillators. On the bottom, you'll see that we have high-speed I/O and general-purpose I/O. The general-purpose I/O is the I/O that supports 3.3 volt, and it is worth noting that not every I/O supports 3.3 volt, only our general-purpose I/O. On the left, we have our system controller. Our system controller supports our auto programming, has the PUF for security, manages a secure ENVM, and on top of that, we have the anti-tamper features. So you have the detection of those anti-tamper elements and then the various countermeasures and flags and responses. Worth note, on the right, you'll see the crypto coprocessor. At this point, I'll let you know that not every device has a crypto coprocessor, only the data security devices. But every density and package has that option to order the data secure devices, in which case you'll get the crypto coprocessor, which offers your differential power analysis resistance, true random number generator, amongst its many other security features. And here's the product family. You'll see that we've recently added a lower density. The feedback on PolarFire was fantastic. And the number one ask was, can I get all of these features in a smaller density device? And this year we delivered that with the 050. So now this portfolio goes from 48,000 to 480,000 logic elements.
You'll see in the packages that there's still a lot of good migration paths available. And I have a quick slide here that I won't spend much time on, but it's very helpful as a resource to let you know which packages and densities support which temperature ranges. So our commercial and industrial up top, our military in the middle, and our automotive T2 products on the bottom. This is a quick way of finding out which combinations are supported by which temperature ranges. So now let's take a peek at the latest and greatest PolarFire SoC. PolarFire SoC is intended to be an innovation platform around RISC-V. As you can see, we provide 5 RISC-V cores, 4 user, and 1 monitor core. They're deterministic with coherent CPU clusters. Through the coherent switch, you have a deterministic interface to the memory or a path to the fabric. It supports secure boot features, has onboard boot flash, and has a lot of performance and event counters. Instruction trace, multiple breakpoints, fabric logic monitors, smart debug, and debug locks. And provides unique asymmetric multiprocessing mode for mixed real-time and Linux operations. Best-in-class performance and power. What I like about this slide is that on the left, we're showing that we actually have superior features and still offer lower power. 12 gigs transceivers versus 6, 2 PCIe versus 1, more I/O, more DSP, more RAM, smaller packages, lower power. PolarFire SoC basically takes all of the best-in-class security that PolarFire offered, including DPA resistance, anti-tamper, puffs, true random number generators, side channel resistance, and it adds a few other features, including standard secure boot and user-defined secure boot, Spectre meltdown immunity, physical memory protection, and SEC DED on all memories of the MSS. And still exceptional reliability. 0 is 0 and is still 0. And as we mentioned, all memories have SEC DED protection. Here's a look at the family, with devices from 23,000 logic elements up to 460,000 logic elements. Still some nice migration paths. Still offering commercial up to 100, industrial -40 to 100, and military -55 to 125C. So now that we've looked at the devices, let's take a look at the tools that you'll use to innovate with these devices. Microchip's FPGA design tool is Libero. This slide's pretty busy, but it also has a lot of valuable information. In short, Libero IDE is the tool suite that supports our legacy devices, Gen 1, Gen 2, as listed in this slide. And Libero SoC supports all of the newer devices, Gen 3, Gen 4, Gen 5, which includes our Igloo 2, SmartFusion 2, PolarFire, PolarFire SoC, our latest version being 2022.2. We typically have 2 releases per year every 6 months. This slide shows you the tools and features of Libero SoC, which covers everything from your design entry to performing simulation, synthesis, place and route, doing your timing and power analysis, programming the devices, and debugging the devices. And in dark, you'll see the tool names associated with each of those functions. In design entry, Smart Design is a graphical interface. We use Model Sim Pro for simulation, Simplified Pro for synthesis. Place and route uses Chip Planner, and if needed, you can open that interactively or just let it do its thing. For timing and power, we have Smart Time and Smart Power. And then for programming, you can do that within Libero, or we have Flash Pro Express. And for debug, Smart Debug and Identify ME. Identify ME being the onboard logic analyzers that you can implement in the memory on the FPGAs. There's a few differentiated features in Libero SoC. The enhanced constraint flow, which centralizes all of your constraint files and makes it very easy to edit or apply various constraints for various builds. Smart Debug,
which offers a new approach to debugging. You can use this with or without an integrated logic analyzer. And then we also support secured production programming for PolarFire, SmartFusion 2, and Igloo 2. A quick look at enhanced constraint flow. As you can see, the constraints are organized by I/O, timing, floor planning, and netlist. If you look at that front graphic there, you can see how easy it is to turn on and off a set of constraints for a specific build. I could spend a whole day on Smart Debug, but I'm going to spend 1 minute telling you about live probes. Live probes, there's 2 of them, basically allow the user the ability to connect to any node within the FPGA without having to recompile. You can use these signals internally, or in most cases, bring them out to a logic analyzer. If you're designing a board, make sure that you bring these to pins that you can use. The ability to switch between nodes without having to recompile saves tons of time, days, if not weeks. Also, we have a CertAs debugger as part of the Smart Debug, which makes it really easy to optimize your eye. You get to see where you're at currently, adjust settings, and feed those back into the transceiver and see the results. Soft Console is the tool you use for software development. It's an Eclipse-based IDE. It's free, and it's been optimized for microchip processors. You can run this on Linux or Windows, and for many software folks that are familiar with Eclipse IDEs, they'll feel right at home in Soft Console. For those that are new to it, we have plenty of trainings and tutorials. And I threw this slide in to try and break down a little bit of the flow in an SoC, particular for PolarFire SoC, which has the MSS configurator. The MSS configurator is a quick standalone tool that allows you to set up all of the peripherals for the cores on a PolarFire SoC. You decide which cores have which interfaces, and it generates a component that goes both to the Libero flow on the bottom for your hardware development, or feeds all the configuration data into Soft Console or your IDE of choice up top for the software development. These separate flows are pretty intuitive once you take a look at it and give it a go. The software flow then takes those configuration elements, allows all the user development in software to happen to create memory clients that are either incorporated in the bit stream or stored in external memory. The MSS configurator outputs an MSS component that's quite simply instantiated in Libero right next to the rest of your design that you compile and create a bit stream, and then go to the board, go to the lab, and then go to production. So we've covered the parts, we've covered the tools. And let's spend a little bit of time here getting excited about the opportunity to think differently, because FPGAs are different. First, let's compare the advantages of microprocessors, ASICs, and FPGAs. On the left, you'll see the advantages of microprocessors. They can perform faster floating point computations. Typically, they're lower cost per unit, and they can be lower power. They also offer the ability to reprogram their behavior with new software. ASICs, on the high-end performance side, offer full customer capability. They're customizable, higher densities are possible, and then your unit cost is typically much lower. But when you look at FPGAs versus these two, you'll see some advantages, and that helps you understand where they fit. Versus microprocessors, FPGAs are lower latency. They provide flexible I/O assignments. You can customize interfaces. While the floating point computations might be slower, the overall DSP bandwidth through parallelization is much higher. And you can reprogram both the interfaces and the behavior. They're fully customizable. Versus an ASIC, FPGAs are faster to market, and they don't have any of the NRE that ASICs are so known for, let alone the cost of redesigning when you find a mistake in an ASIC. Because, as we mentioned, FPGAs are reprogrammable both in their interfaces and their behavior. And they have a simpler design cycle. So now that we understand FPGAs and where they fit, let's talk about the mindset. And this gets fun. When you talk about architectural design
Designing an FPGA could be similar to designing or setting up your house. You've got so much area, you've got a budget, and you got to make the most of it. You got to be able to fit it all in and have it be functional, flexible, and reliable. FPGA designers have to have creative thinking. It's as much an art form as anything. You got to think outside the box. There's always different ways to skin a cat. Do you manage it in software? Do you manage it in HDL? Do you parallelize it? Do you serialize it? And solving problems in FPGAs is just plain fun. Much like a big puzzle or a massive equation, you got to break the system down, find out a way to solve the problems. And this process is typically iterative. A lot of times the first solution isn't your final. Once you've solved the problem once, you look down and see a more elegant way that can be faster, lower power, and take less space. Win, win, win. So the most often asked questions, is an FPGA hardware or software? Well, the answer is both. FPGA design requires that you understand hardware, interfaces, timing models, but you've got to combine that with programming skills and the ability to make reusable code, flexible code, as you program them in HDL languages. And now with SoCs that have hard MCUs, you take that traditional both answer for an FPGA and layer on top of that some more traditional software expertise. Because you do traditional software programming in C, C++, where you incorporate RTOSes. So the answer, it's both. So enjoy that mindset and take that with a grain of salt as you figure out whether you should use an FPGA or an SoC. This is one of the most common questions, and it's a difficult one to answer. So here's a few things that might help you. If you have a lot of parallel execution that is required, whether those are the same functions or different functions, keep in mind that in an FPGA, with every clock tick, everything in that FPGA advances. A computation is made. So that's great for parallel execution. As we've mentioned, they're flexible. Flexible in your HDL, flexible in the software you can put in them, and flexible in the way that you can customize your interfaces. When you have something that needs a hardware acceleration, a lot of times FPGA SoCs can be a good answer. Let the software guys write the software code that bolts in to a customized hardware accelerator for key functions in your design. If you have something that has changing standards or interfaces or protocols, FPGAs allow you to make small adjustments to previous products, quickly go to market with your next generation that adapts to those changes. And then on the bottom, product longevity. Typically, FPGAs have a much longer product life. So you put your time in developing IP, well, you'll now have a product that'll be around longer than most. There's a bunch of uses in aerospace and medical and consumer electronics. We won't get into all of that, but a couple typical applications are shown over on the right with video processing, AI, ML, edge processing, automotive, motor control, comms, and security. So let's look at a few of the many ways you can use an FPGA. Image and video processing is very popular. And I'm going to show you two sets of collateral, both hardware and software, that we have available to you with our Smart Embedded Vision and our video transport demos and kits. But first, take a peek where our Smart Embedded Vision solutions have found homes already with PolarFire. This is an interactive block diagram of our Smart Embedded Vision kit to take you to the other Microchip products that are highlighted on this kit. But in short, you'll see that the SEV provides coax connectivity, Wi-Fi connectivity, DDR connectivity, PoE connectivity, and also provides the interfaces to the image sensors and that processing associated. I took a moment here to break out just the camera to HDMI output, where you'll see a lot of the IP called out by numbers on the bottom for the functions they perform. But basically, MIPI receivers, video processing features like debayers, scalers, alpha blend. The core vector blocks is an AI engine IP that supports all of the traditional sensor flows. All this IP is available with kits
for you to leverage into your design. And let's take a look at the CoExpress video transport demo. CoExpress is one of the highest bandwidth video transport mechanism for cameras today. And with this setup, a combination of a couple of boards and software with the block diagram shown to the right, you can implement Microchip's FPGA and a PolarFire, and then Microchip's Coax Express receivers, transmitters, and transceivers into your design, both in 6 and 12 gig applications. And a common medical application, ultrasound. This is a physical block diagram where you'll see the TX path does the TX beamforming, the excitation, and at this point you have the transducer response, the absorption, the scattering, the backwards absorption, and then the receive response that comes into an analog front end that hits a receive beamformer on the RX channel. And this is a block diagram of a full system solution using Microchip, where you'll see the FPGA in the middle handling the transceiver and receiver interfaces, in addition to the interfaces to the Wi-Fi, USB, and clocks. But you'll also see that we highlight in red a lot of the other products in a traditional ultrasound design. 5G is here, and 5G continues to grow. And FPGAs have a big play in most 5G applications, and particularly our low power, high bandwidth, right-sized FPGAs. So I'm going to spend a little bit more time on this slide because these are traditional building blocks of 5G designs, where in the middle you see an FPGA performing some functions. You've got to perform a root of trust or secure boot, sometimes through Ethernet. There's precision oscillators. You've got an analog front end, and oftentimes you're doing synchronous Ethernet or time-stamped Ethernet features. Many of these powered by PoE. So now let's take a look at where the FPGA plays in a lot of other 5G designs. Here in the radio, you'll see in the middle that the PolarFire FPGA is perfect for doing the modem interface, handling the security, and doing the system management. In an RU or AAU design, the PolarFire will do the JESD interface to the high-speed ADCs and DACs, perform the DUC, the DDC, and handle the SEMPRI or eSEMPRI interfaces. In a hub, it's a little bit more of a bridge or a transport, interfacing between the SEMPRI and eSEMPRI to the Ethernet, helping to manage the 1588 protocols if appropriate. In a DU or the distributed units, the PolarFire rule's pretty important. You can handle in a PolarFire SoC a hardware root of trust, or as shown at the top, a more traditional standalone root of trust for secure boot. You can do, oftentimes it manages the ROE mapper. You'll have your SIMPRI interface, you'll handle the Ethernet connectivity, and then you'll have I/O and control. In the centralized unit, the role of the FPGA is a little bit more minimized in that it's mostly I/O control and then Ethernet interface. But again, you could bring in, if using a PolarFire SoC, the hardware root of trust. Or for a peripheral processor or just I/O, here's a typical role of the FPGA. Now this might just be a smaller FPGA like an Igloo 2, or a larger FPGA like a PolarFire. Probably does not need to be a PolarFire SoC, because you're just managing the PCIe interface, the MDIO, some PWMs out to the motor control, or the motor control with PWMs out, and the feedbacks in, some sensor fusion with temp sensors coming in, and then controlling the power. So now that we've covered a few applications, I'd like to provide a few resources to help you get started. First, Microchip University. If you don't know it already, there's over 100 on-demand courses. They're broken down by subjects. If you hop on there, you can see the FPGA courses. For those just starting with FPGAs, check out the Hello FPGA. It'll cover everything from what is an FPGA to how they're used to the tools and the features. And then from there, there's other courses depending on your experience. YouTube has a lot of great resources, not just for the FPGA products. It's broken into playlists. So once you get to the top link, you'll be able to pick your product playlist. And under those product playlists, you'll see multiples. I'll show you an example of the PolarFire SoC playlist to the right, where it covers bringing up the Icicle kit, bringing it back to its factory defaults, configuring the MSS, doing a bare metal application,
what is the HSS, and more. Then, once you pick a part, pick a board. Work with your local resources to get your hands on the best board for your application. I've highlighted a few here, but your application might choose to use another. Allow me to point at the Hello FPGA kit at the bottom, which is great for new folks. There's a motor control kit, a couple of video processing kits, and our PolarFire SoC icicle kit in the middle has a ton of reference designs, which we'll cover shortly. Once you've picked the board and you have that on order, it's time to install your tools. If it's FPGA only design, you'll only need Libero. But if you're doing an SoC design, you'll want Libero and Soft Console, or Libero and the IDE of choice. We support IAR and Kyle also. In addition to that, take a look at our IP, the intellectual property that we have with direct cores, which are owned and managed by Microchip, or companion cores, which are third-party approved cores, can provide a lot of time saving and risk management in your design. You can create a more efficient design with lower risk that works quicker to get you to market faster. So check out what you have. Many of these cores are free. Some of them are not, but they all bring value. And lastly, leverage reference designs. Reference designs are available for boards and your products. So under the documentation tabs on product pages, take a look at user guides and tutorials. You'll see, as I show to the right, user guides that then have files associated with them. Or take a look on GitHub. In particular for PolarFire and PolarFire SoC, that's where we're managing most of the collateral, support, and help for SoC designs. What's great about GitHub, you can get a reference design for the latest version of Libero or for older versions of Libero. This depot of reference designs is fantastic. And lastly, and most importantly, have fun innovating. Enjoy that FPGA mindset as you apply it to your company's needs and creative ways to solve problems. And reach out to us if you need anything. Thank you for your time today. É isso aí, pessoal. De volta ao vivo aqui. Então vamos lá para a sessão de perguntas e respostas depois da apresentação do Keith. Hello, Keith. Now the Q&A. Excellent. Section, okay? So, Rogério, are you here? Excelente. Então, I'm going to talk in Portuguese, okay, Keith? And then we translate to English, okay? Yes. Pessoal, eu vou falar em português, tá? Para a gente conseguir fazer aqui a sessão de perguntas e respostas. Eu vi que o Keith, ele respondeu diversas perguntas no chat. Keith, you already answered, I think, most of the questions. And then I'm going to talk in Portuguese just to register it here on the video because we're going to share it after the show, okay? Excellent. And so, you know, I do believe that a couple of questions might have come in after, but I didn't have a chance to read them, translate them, or try to answer them yet. Okay. So can you write your email here? And then I can say the email here on the transmission, okay? On the video. My email? Yes. Pessoal, então é o seguinte, tiveram várias perguntas aqui. Uma das perguntas foi relacionada a qual a melhor linha para aprender FPGA, utilizando as ferramentas da Microchip, né? E o Keith passou durante a apresentação dele, né, algumas linhas, né, o Smart Fusion 2, o Igloo 2, ou o PolarFire e o PolarFire SoC, né? E ele mostrou para vocês alguns kits durante a apresentação. Então, a resposta ela veio durante a apresentação em si. Outra pergunta relacionada a se existem recursos de inteligência artificial e machine learning para recursos que reprogramam o FPGA conforme o aprendizado, principalmente na área aeroespacial, o Keith respondeu o seguinte.
A Microchip tem o Vector Blocks, Accelerator Software Development Kit e o Neural Network IP para utilizar nesses casos. Eles suportam alguns frameworks típicos, o TensorFlow, o CAF-MXNet, PyTorch, Darknet, Additionally, e também para você reprogramar o FPGA, os circuitos do FPGA, né, para fazer o seu código, você precisa também dos... você pode usar os FPGAs e os sockets para fazer upload conforme seus engines de machine learning e de AI, né, utilizando essas ferramentas. Então, respondendo o Vector Blocks Accelerator Software Development Kit e o Neural Network IP. Tá bom? Sobre o Masters, a Mariana deixou aqui no chat falando sobre que ainda estão trabalhando sobre o Masters e quando tiver novidades vocês vão saber. Então, fiquem ligados aqui no Embarcados que a gente vai falar. O Masters é um grande evento, para quem não conhece, um grande evento que a Microchip faz aqui no Brasil, um evento presencial. Então, tomara que tenha o ano que vem, sim. Uma outra pergunta que foi feita foi com relação a boards de entrada, né? Como os das Xilinx, né? E o Keith, ele responde com o Hello FPGA Kit da Microchip, tá? E ele fala que é perfeito para começar a usar com o Libero SOC e o Soft Console, que são as ferramentas para desenvolvimento. Então, o part number é M2S-Hello-FPGA-Kit, tá? Esse é o código do kit de desenvolvimento. Esse é o kit de entrada aí, que o pessoal da Artmar, inclusive, está já em mãos aqui no Brasil. Tá? O Keith respondeu também, de novo, sobre o kit de entrada de FPGA, que é o Hello FPGA Kit. Então, a gente convida vocês a conhecerem essa placa. There's one question here, Keith. I think Yes. Do you have one device on your device line that is similar to Cyclone 4 from Altera or Spartan 6 for Xilinx? Yes, those devices would be our Igloo 2 or our Smart Fusion 2. So the Igloo 2 ranges from 5,000 to 150,000 logic elements. And the Smart Fusion 2 is the same device, but adds a hard Cortex M3 processor. Ok. Thank you. É isso aí, pessoal. Igloo 2. Obrigado, Marco, pela pergunta. Pessoal, quem eu não citei aqui, que fez a pergunta, obrigado também, tá? Let me check here if we have further questions. Vamos ver se tem mais alguma pergunta que não passei por aqui, pessoal. Keith, there's one question here. Is there any hardware restriction or compiler restriction for Brazil? No, right? None that I'm aware of. The tools should work universally. Okay, we do have some export considerations with our radiation tolerant devices, and you'll work with your local team to get through those situations. Thank you. Rodrigo, não tem restrições que o Keith conhece, tá? Mas você pode ter requisitos de compatibilidade magnética diferente para o seu projeto. Então, trabalhe com sua equipe de hardware. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato ou com o Keith ou com o suporte da Artmar, tá? Para entrar em contato com o suporte da Artmar, então tá aqui, tá bom? Sobre como comprar as ferramentas, a Mariana deixa aqui no chat um link para vocês, artmar.com.br/comprar-microchip. Tá?
Keith, there's one last question. Fernando asked the following question. Can you comment about the cost of IC and the development tools? Yes, so the best way to get pricing, rough pricing, is on Microchip Direct. On microchip.com, you look up your parts. We're very transparent about the pricing. You might negotiate better pricing when you design us in, but that is the best and easiest way to get pricing. It's very transparent. Thank you very much, Keith. I'll ask you to mute your microphone for 1 second, please. Pessoal, então, ele disse que os preços são bem transparentes, tá? Vocês podem acessar microchip.com e verificar todos os preços e condições de todos os kits de desenvolvimento, tá? Isso também com relação à disponibilidade, tá bom? Então, a Mariana deixou aí também o link para vocês acessarem e verificar como comprar as ferramentas da Microchip. Tá? Mas a qualquer momento vocês podem ir no microchip.com. Vocês viram também que o Keith deixou um link, né, para acesso de outros cursos relacionados a FPGA da Microchip. Então a gente também sugere para vocês darem uma olhada aí em toda esse ferramental e esses cursos que a Microchip disponibiliza aí no seu Microchip University, tá bom? Essa apresentação ficará disponível para vocês. A gente compartilhará também esse vídeo em breve no YouTube do Embarcados, né? Conforme a gente conversar aqui com o pessoal da Microchip Artimar. E eu vou chamá-los agora, então, aqui para dar as últimas palavras para vocês. O sorteio, pessoal, vai ser depois que eles se despedirem, tá bom? A gente não vai embora sem fazer o sorteio. Mas eu vou chamar primeiro, então, o Rogério. Rogério, por favor, dê suas últimas palavras aí sobre a apresentação de hoje. Rogério, você está no mudo. Entra agora com o seu microfone. Só queria agradecer a participação de todos, né? E só reforçar que, se vocês têm alguma necessidade, por favor, entre em contato com a Artimar, e a Artimar vai conseguir dar uma resposta, tanto dúvida ou comercial, sobre, por exemplo, compra desses kits que vocês têm interesse. E também utilizar o que o Keith já falou, os cursos gratuitos que a Microchip oferece para você ter um entendimento inicial sobre a programação com FPGA. Muito obrigado, Embarcados. Obrigado você, Rogério. Keith, now it's your turn to say goodbye to Brazil and your last words. It's an honor to receive you here. We know that you are one of the biggest people that know most FPGAs in the world. We know that, and it's an honor to receive you here. It is my pleasure. Thank you for your time. My email is in there. Work with your local people and let us know how we can help, and let's have fun innovating together. Thank you. Thank you. Please turn off your camera and microphone for now. Pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Gostaria de falar para vocês, o Keith, ele se despediu agora em inglês, né? Falou que ele deixa o contato, então, com o representante local. Então, tem aqui como entrar em contato com a Artimar, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas, deem uma olhada no Microchip University e também todo esse material que tem disponível. As ferramentas, elas são acessíveis para quem quer começar a desenvolver com FPGA. E é isso aí. Agora a gente vai fazer o sorteio, pessoal. Só que o sorteio, eu não posso compartilhar nada confidencial aqui, tá? Então eu peço que vocês tenham paciência. Deixa eu explicar para vocês como vai ser feito o sorteio, tá bom? Só um instantinho. Deixa eu diminuir minha câmera. O sorteio vai ser feito da seguinte maneira. A gente vai sortear as pessoas que estiveram presentes aqui no webinar, tá bom? Já tenho aqui filtrado a planilha do sorteio, tá? Só que eu vou abri-la aqui, vou abrir a planilha de forma cuidadosa para que nada vaze, né? Claro.
tá? Porque tem que ter muita responsabilidade com isso aqui. Tá ótimo. Ó, então, o tratado é o seguinte. Só quem entrou ao vivo aqui com a gente vai concorrer ao sorteio, tá bom? Vamos lá. Então, o número que a gente vai buscar foram 182 pessoas que entraram ao vivo aqui, tá? Temos aqui da linha 1 até a linha 183. Da linha 2 até 183. Eu vou mostrar para vocês agora a minha tela, tá? Para vocês verificarem. Vamos nessa, né? Eu morro de medo de compartilhar, sabe como é? Vamos nessa. Aí. Vamos lá. Aí, ó, da linha 183, confere, até a linha número 2, aqui, ó. Número 2, primeiro lá é o Pedro, até a linha 183, tá? Do 2 até o 183, pessoal. Agora, eu vou abrir um random.org aqui. Random.org. Aqui. Random.org. Da linha 2 até a linha 183, tá? Linha 2, a linha 183. Gerar, uma vez 156. Essa pessoa esteve ao vivo durante o nosso webinar, tá? Vou pegar aqui, 156. 156. Fernando. 156, Fernando. Deixa eu ver aqui. Fernando. Fernando, eu preciso ver o último nome do Fernando. Para eu ver o último nome do Fernando, eu tenho que compartilhar, tá? Fernando.a, arroba, tá? O e-mail dele é fernando.a, arroba. Então, o ganhador, a gente vai entrar em contato, tá, pessoal? Parabéns, Fernando, por ter ganhado essa placa. A placa que a gente sorteou hoje, só para deixar registrado aqui no vídeo, eu vou pegar o nome certinho dela aqui, que é uma placa para trabalhar com machine learning com um sensor da Bosch. Mas deixa eu pegar certinho aqui o nome da placa para deixar registrado aqui no vídeo. Só um instante, pessoal. Só um instantinho. Vamos lá. O kit é o SAM D21 Machine Learning Evaluation Kit com IMU da Bosch, tá? Então são duas plaquinhas para você testar aí no seu projeto e trabalhar aí na sua empresa. Beleza? Deixa eu ver. Fernando não chora mais, o Bruno disse aqui no chat. Parabéns, Fernando, Mariana. O Fernando disse aqui que nunca ganha nada. Não é o Fernando que disse aqui, tá? O pessoal tá dando parabéns aí pro Fernando. Fernando A. A gente vai entrar em contato com fernando.a, arroba, e o resto do e-mail, e a gente vai pegar os dados para envio dessa placa, tá bom, pessoal? E nas próximas oportunidades, a gente vai sortear outras placas, então fiquem de olho aí, que essa placa a gente sorteou porque já estava aqui no Brasil, estava tudo certinho. Deixa eu ver, pessoal, se está tudo certo para terminar o webinar. Só um instantinho. Ver se tem algum recado final. Vamos lá. Pessoal, então, ó, o último recado é esse que eu dei para vocês mesmo. Terão mais placas para sorteio nos webinars nos próximos webinars. Então, vai ter um webinar em janeiro e vão ter webinars também nos outros meses, tá bom? E vai ter, sim, a placa de FPGA que o pessoal está cobrando aí no chat. Então, fiquem ligados no Embarcados. Muito obrigado pela presença de todos. Para o pessoal que está assistindo de novo esse vídeo, obrigado também pela audiência, tá? E qualquer dúvida, só entrar em contato com a Hotmart, tá? O nosso próximo webinar já está marcado, vai ser no dia 24 de janeiro, tá? A confirmar, vai estar tudo certinho, landing page, link para inscrição, e é isso aí. Obrigado a todos, obrigado. A gente está aqui para compartilhar conhecimento técnico com vocês. Foi uma satisfação muito grande receber o Keith aqui, receber o Rogério, que são profissionais altamente
qualificados e que fizeram a apresentação exclusiva para o evento de hoje, tá? Desculpa pela rouquidão, coisas de garganta. Tá bom, pessoal? Obrigado, boa tarde a todos e até a próxima.